ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம சாஃப்டான மில்க் கேக் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். மில்க் கேக் பண்ண தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: 1/2 கப் மில்க், 1/4 கப் அன்சால்டட் பட்டர், 1 கப் பவுடர்ட் சுகர், 1 கப் மைதா, 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட், 2 முட்டை, 3/4 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் 1/2 கப் மில்க், 1/4 கப் பட்டர் ஆட் பண்ணி மீடியம் ஹீட்டில் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே அவனை 180 டிகிரி 10 மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகியிருக்கு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுலில் 1 கப் சுகர், 2 முட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபோமி டெக்ஸ்சர் வர வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 1 கப் மைதா, 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட் எல்லாம் நல்லா சலிச்சுட்டு விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பேட்டர் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது மில்க் அண்ட் பட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக 3/4 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பேக்கிங் ட்ரேயில் பட்டர் பேப்பர் வச்சு பட்டர் கிரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ண பேட்டரை பேக்கிங் ட்ரேயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் 180 டிகிரி 40 மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 40 மினிட்ஸ் ஆச்சு. கேக் டாப் நல்லா ப்ரௌனாக பேக் ஆகி வந்திருக்கு. ஒரு ஸ்கீவர் வச்சு செக் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாவு எதுவும் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு. பாருங்கள், நமக்கு மில்க் கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு. கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.